Kami na. Okay. So that is worth 500 pesos. So, okay. Sige na. Nakaibugas, no? How many kilos? 1. Okay. Sige, proceed na. Nga sa'yo, Elna. Okay, so we're back to deliver your 500 pesos worth of sari-sari, ha? You will purchase 500 pesos sari-sari. So, muna yung mga napili na. Okay, let's calculate na lang. So, paling kukuputan hindi. And it duha. Upat sa duwi. Dayon upat. Upat po. Duha. Upat. Tulo. Kaya sa kaduwi. Upat ka Bear Brand. Dayon wipes. Tulo ka piko-piko. Dayon duha ka beef loaf. Tulo ka juice. Muna 507. So okay na. Okay. Okay, bayad na hindi. 500 pesos. Sige. So that is from Kim Sarangnim. Uncle Kim Sarangnim, Kapsamida. Okay. Okay na. Bye bye. Jane. So 500 pesos man nakagbayad. Si Yen naman na itong bayad. Mana. Isi yung bugas. Noodles. How many kilos? Usara? 1 kilo. Pentel pen can. And soap, coffee. Okay. Kisa nagatag hindi? Uncle Dong Junim. Okay. Uncle Dong Junim, Kapsamida. Okay. Sige, proceed na. Ashley, so that is worth 500 pesos. Let me check, ha. You have soap. Suyusal also. Ballpen, Yakult, coffee. Okay. Raso. Sige, bayad na ato hindi. Okay, isa naghatag. Okay, proceed na ato. Apil ka? Okay. So Ashley. Okay. So this is 504 in total. So mana nagbayad sa imong mama? Okay. So kisa naghatag ina? Dong Junim, Kapsamida. Okay. Sige na, proceed na. Shinmei. So that is worth 500 pesos. Okay, bugas sa inyo, ha? So this mo-consume ni siya pila ka adlaw usara. Usara? Ako na kakaon day. Okay. So bayad na kayo. Sige, kinsa may naghatag? Okay. Yantak nim, Kapsamida. Sige, proceed na to. Okay. So that is all 505 in total. So man nakagbayad. Okay. So kinsa may naghatag? Leonim. Okay. Leonim, Kapsamida. Okay. So let me check, ha. Ballpen, biscuits. You have also mansal, no? Bugas. Okay. Wa may bugas inyo, ha. Okay, proceed na to, Teacher Vivian. Oh, Kim. Okay. So toast duha ka sponsor. There are 2 sponsors naghatag sa imong sari-sari. So this is worth 500 pesos with sal. Bugas also, no? And ball pen, soap. Coffee mostly, snacks, school. Okay, so that is from
Okay. And yung taknim. Bawal utang nim and Yung taknim. okay. So, okay, mana kag bayad? Mobile. Thank you. Okay. Upat na lang. Plus 4, 502. Okay, so last 40 pesos. So that is total 502. Okay. So mana kag bayad? Hindi. Okay, Arjin kinsa may naghatag? Ura chachanim. Okay. Ura chachanim. Kamsahamnida. Okay, proceed na to, Teacher Vivian. Joke lang kanyang sinigang. Okay. So say name ni mo Inday. Yara. Yara. Okay, so you have 500 pesos worth of sari-sari. So kinsa yung naghatag? Si Wi Paramnim. Okay, we param name. Wi Paramnim. Kamsahamnida. Okay, mana kag bayad? Wala pa. Okay. Wala pa. Okay. Sige, bye-bye. Nakalimot ka no kinsa naghatag? No. Simsang sentin. Tingin sa tayo pangan. Ala, Simsang suti pangan. kinsa may naghatag? Simsang simsang. Pangita man sila. Simsang Songhan yung Audi. Songhay. Songhan yung name. So 500 pesos worth. So you have sal 2 kilos and geran 10 pieces. Songsang. Soap, Songhan yung nim. shampoo. Dashi, toparo. Songhan yung name. Songhan yung ni Kamsahamnida. Okay, mana kag bayad? Okay, bayad na natin. Thank you. Bye-bye. Ninya May. Okay, so you have 500 pesos worth of sari-sari. Ako i-check ha. Unsay mo ipamalit tignan ni kulapo ha. So, can, biscuits, noodles, coffee, and ball pen. Okay. So that is 500 pesos worth. Hatag ni ate. Kisa naghatag. Wi Paramnim. Kamsahamnida. Bye bye. 500 pesos gihapon. That is from Wi Paramnim. We Param Nim. So Geran, biscuits, noodles, can, coffee. Okay, so mana kag bayad din. Thank you. Okay. Kisa Wi hatag. Paramnim. Kamsahamnida. Sige, proceed na ito. Any is 503 in total. So you are Majimak no? Nga nag-mission of 500 pesos worth of sari-sari. So kisa naghatag hindi. Wi Paramnim. We param ni. Wi Paramnim. Kamsahamnida. Okay, mana ka bayad? Wala pa. Sige. Bye-bye. So, ano yung name niya? Rian. Rian. So, 500 pesos no, sari-sari. Okay. So, bayad na ni ate sa imong 500. Thank you. Okay. Mo ni imong 500 sal, can, noodles, and kani 10 pieces of geran. Okay. Ako lang. Sige. Okay, siya naghatag? Wi Paramnim. Okay. So, we param nim kamsamida. Ayan. Okay, sige. Kira na siya. Ato na dito, President. Pakita dito ni Teacher Vivian ha.